ଆମେ ପଢିଛୁ ଥ୍ରବ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ବଢି ବିଷୟ ଫ୍ଲଡ୍ ବିଷୟ ପଢା ହଉଛି। କହିଲେ ମାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା we saw a big cobra coiled up on a tree and it was big one। ଏତେ ବଡ଼ କୋବ୍ରା ସାପ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୁଡେଇ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼। ମା କହିଲେ କୋବ୍ରା ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି? Yes mother, and another small one just 2 feet away from me was drifting in the current। जो बढ़ी ହେଇଛି ବଢ଼ିର ସୁଅରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ଭାସିକି ଯାଉଛି। Each time we tried to hold out onto a tree, there was always the danger of putting the hand on scorpions, spiders, ants, etc। ତା ଭିତରେ ପଶିଲା ମାନେ କେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସି କାମୁଡ଼ି ପକେଇବେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ ଏ କଥା ନୁହେଁ। ମା କହିଲେ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହାଉ ଦିସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ରିଆକ୍ଟ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କେମିତି ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମା କହିଲେ it is really strange how the law of the species overcome these natural catastrophes। ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ କେମିତି ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ନିଜର ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି ଚଳିପାରନ୍ତି। Yes, it is an intuition, not mental, because they do not have a mind। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ନଥାଏ। But an intuition of the species, or rather an instinct which is preserved by habit, vital instinct। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧି ସେଇ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମ୍ବୋଧି ବୋଲି କହିହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟୁ ନୋ ବଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍। ମଣିଷର ଏସବୁ ନଥାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଯେ ଇଣ୍ଟୁସନ୍ ବିଷୟ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କାମ କରିବା କମିଯାଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ। ମନ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ, ଚିନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସେ ବା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ ଆଉ ଏକ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ସେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି ଥାଏ। Makali, it is interesting how a nature preserves this species is a very developed instinct into the animal। केमती प्रकृति एभली सब जीव मान रक्षा कर चलता है एमान भीतर बहुत विशेषत्व थाए। But you should not have fallen। I do not approve of it। If you had not lost the contact with me, nothing would have happened। माँ को मना क्वेश्चन से पड़ी जाइए स्क्राच कहते तुम पढ़ा उचित है कारण तुम्हें मो कंटाक्ट रहीच एवं जदि प्रकृति कंटाक्ट था किसी असुविधा तुम हो न था। आई हैड थॉट यू हैव लर्न दिस बट यू विल गेट एक्साइटेड। तुम्हें भाविच मु भाविली तुम्हें शिखिलणी एवं तुम्हें सांगे सांगे उत्तेजित हो जाऊच। When one does my work and I concentrate upon it, then it should be a work without defect। You understand? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୋ କାମ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମଦର ଟେଲ୍ ମି ସମଥିଙ୍ଗ ଅବାଉଟ୍ ସର୍ପେଣ୍ଟସ୍। ସାପମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ ସର୍ପେଣ୍ଟସ୍, ଦି ସର୍ପେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ସାପ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ। As the serpent winds itself in a coil, it represents evolution which moves in a spiral। ସାପ କ'ଣ କରେ? ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ପାଇରାଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯିବ ବୁଲି 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 ବୁଲିକି ଯାଉଥିବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲେ। ସାପ ମଧ୍ୟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ। It is the same movement। The serpent is the power of Shiva, the god of progress and of evolutionary construction। ସାପ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦେବତା। But mother, Shiva is one who destroys in order to build again।
माँ शिवंकर काम होची कौन करेंगे ध्वंस करदे किसी को तैयारी कर सागे सागे कुछ गोटे तैयारी करेंगे ध्वंस करदे जितेबाला शिव नाचती नाच कौन कहुए तांडव नृत्य कहीं केतवे नाचती टाइमटा हूँ अद्भुत युद्ध लगी जोरे से फिल्ड नाच आरंभ करदे ता कारण हूँ से डिस्ट्रक्शन पछाड़े एक महान सृष्टि को देखिपारती केतबले सब नष्ट हो जाऊँगी किसी एक महत्तर जिनस गढ़ी उठी से देखिक से नाच आरंभ करती तांडव नृत्य कहते माँ कहले इट इज रुद्र हु डिस्ट्रॉयज नॉट शिव शिव और रुद्र भितर तफात इट इज रुद्र हु डिस्ट्रॉयज नॉट शिव शिव इज द गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द वन हु हैजन्स द इवोल्यूशन शिव हेले रूपांतरकारी देवता जे विवर्तन को त्वरान्वित करती इट इज दिस स्पाइराल फॉर्म दैट इवोल्यूशन फॉलोज विवर्तन यही स्पाइराल को कौन कह स्प्रिंग भाया जो गति ताकू अनुसरण करती बट ऑन द अर्थ इट इज द वाइटल फोर्स व्हिच इज द मोटिवेटिंग डायनामिज्म व्हिच फॉलोज द इवोल्यूशन स्पाइराल ऑफ प्रोग्रेस पृथ्वी पृष्ठ प्राण शक्ति ही हूँ क्रिया कार्यकारी क्रियाशील शक्ति जहाँ विवर्तन जो स्प्रिंग भाया जो कार्यधारा ताको अनुसरण करे and all that it is the vital that supplies it. It is this that is serpent represents. प्राण ही शक्ति जगाए एवं साप यार प्रतीक The serpent, majestic and glorious, holding up its head, the cobra is so beautiful. साप एत सुंदर देखापी चमत्कार ऐश्वर्यमय मुंड को टेकिक रही है केते चमत्कार देखापी अच्छा मईला साप देखिछ केबे सापरे पंख लगी मईला हो जाए कौटी ना साप हूँ क्लीनेस्ट एनिमल सबुठ पंख भितर पशि बाहरी आस एकदम पूरा पद्मपत्र जल पड़ी पद्मपत्र जल पड़े पा पड़े कि हुए सब सागे सुखी जाए चली आसे पा ठीक से भाई साप देह मईला प्राय लगे एकदम क्लीयर होती थाए रामदास देखना हिमालयन मास्टर्स से साप बढ़िया बढ़िया वर्णना सब देखते साप विषय जे तांकर डर थिला केवल साप पे ये कहले साप पे मोर बहुत डर हो गुरु कहले गोटे कम मुझे सका कौन करूँ ना फूल संग्रह करूँ पूजापी ये कौन कले फूल सब संग्रह करने आरंभ कले फूल तले पड़गला उठेदेला गोटे विराट साप उठी आसला ये कहले मोर माने सेंसलेस भाया लगे गुरु आसिक पहुँचे बुझेले कहले कितने क्लीन एनिमल केबे भी खेती करबनी तुम तार खेती करना अच्छा बट मैन हैज मेड एनिमीज ऑफ दिस एनिमल्स मनीष इट डज नो हार्म से कौन खेती करूनी कि मनीष ताको शत्रु भाया देखुची इट इज मैन हु रेस्पॉन्सिबल ही हैज परवर्टेड एवरीथिंग मनीष सबकि विकृत कर दउची सबुर दायित्व होची तार the relation which existed between man and the animals he has destroyed it all merely for his own ends गोटे रिलेशन संपर्क रही मनीष और पशु मान भितर कि यही संपर्क को मनीष ध्वंस कर निजर खेती कर he has never shared the good with the animals पशु मान संगे भल संपर्क रखिनी he has always kept everything only for his own ends निजर स्वार्थ सबकि व्यवहार कर अंशग्रहण करना विदाउट गिविंग एनी प्रिविलेज टू द एनिमल्स पशुमान को कौन साहाय्य करे इट इज फॉर हिज ओन इगोइस्टिक एम दैट मैन हैज इन्वेंटेड सो मेनी थिंग्स टू डिस्ट्रॉय एनिमल्स निजर अहंकार को पोषण करने अहंकार को साधन करने मनीष कौन कर इन्वेंटेड सो मेनी थिंग्स टू डिस्ट्रॉय एनिमल्स पशुमान को मारे केते जिनस आविष्कार कर he has not even given a small place for the animals तार कार्यक्रम भितर पशु मान को किसी रही स्थान ना the animals wanted so much to live in a mutual exchange पशु चाहे गोटे परस्पर संपर्क रक्षा कर चलिए instead man has made an enemy of these animals except for a few which he has domesticated that too to serve man मनुष्य स्वार्थपर एवं से अल्प पशु मान संपर्क रखी कारण से तार स्वार्थ साधन कर आम देखीबू
ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଆସେ। ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗା ଅଛି, ଓଇ ଜାଗାରେ ସିଂହମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦେଖିଥିବ ତୁମେ, ନୁହେଁ? ହାଁ, ଟାଇଗର ଗୁଡ଼ାକ, ହଁ, ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ମଠରେ ଲାମାମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସାପମାନେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ସାପ ଥିବେ। ଆଉ ସେ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ସାପ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରେନି। ବଟ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍? ମହୁମାଛି ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ପଢ଼ିଛ ଏଇଟା ବୋଧେ? ମହୁମାଛିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମହୁମାଛି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ମହୁ ଫେଣା ହେଇଛି ସେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିକି ସେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ, ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାକୁ ମହୁମାଛି କିଛି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହିମାଳୟାନ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମଦାସ ନା କ'ଣ, ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ରାମ, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତେନି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ମହୁମାଛି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ମହୁ ଆଣନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଶିଖେଇଦେବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ, କାହାକୁ କହିବନି। ନା ନା, କାହାକୁ କହିବିନି। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଆ, ମହୁମାଛି କହିବ ତମେ ବି ଅଛ, ମୁଁ ବି ଅଛି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ତ ନୁହେଁ, କଥା ହେଲା ନା, ତାକୁ କହିବ ଆଉ କୋଉଠି କହିବନି। ସେ ତାପର ଦିନଠୁ କଲେ, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମହୁମାଛି ତ କିଛି କହିଲେନି। ଏ ମନ୍ତ୍ର କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ, ମହୁମାଛି ତାଙ୍କୁ ମାରୁନି, କିଛି କରୁନି। ଜଣେ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆଉ ବହୁ ଭାବରେ, କହିଲା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, ଏତେ ଖୋସାମତ କଲା। କାରଣ ଯାହାର କାମ ଯାହା ପାଖକୁ ନେବାର ବସିଥାଏ ସେ ବହୁତ ଖୋସାମତ କରେ। ଇଏ ବହୁତ ଖୋସାମତ କଲା, ଜମା ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଦେଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟା। ଆଉ ଏ ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ମୋ ମନ୍ତ୍ର ପାଇକିରି। ଆଉ ଯାଇକି ଗଛରେ ଯାଇ ଚଢ଼ିକିରି ମହୁକୁ ଯେମିତି ମାଛିକି ମହୁ ଫେଣାକୁ ଛୁଇଁଛି, ସବୁ ମାଛି ବାହାରି ଆସିଲେ, ମାରିଲେ ଆକୁ। ଆଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଇଏ ଏକଦମ ବହୁତ ମନ ଖରାପ କରି ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। କହିଲେ ତୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବୁନି ବୋଲି, ତୁ କହିଲୁ କାହିଁକି? ଲୋକଟାକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଲୁଣି ତୁ। ଆଉ ଛାଡ଼। ନା ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ ହେଇଛି। ନା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ତୋ ପାଇଁ କାମ କରିବନି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି। ଲୋକଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କାମ କଲାନି। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ହେଲା? ସେଥିରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହେ, ଯାହା କହେ ସେଟା ଘଟିଯାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ସେପାରେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। Anyhow, the animals wanted so much to live in a Gadadhar. There is almost no difference between a dog and a wolf. Wolf ହେଉଛି ଗଧିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭିତରେ ତଫାତ କିଛି ନାହିଁ। But the one is treated as a friend and the other is an enemy. କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ କୁକୁର ନାଁରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗଧିଆକୁ କ'ଣ କରିବ, ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଦେଖିବ, କୁକୁରକୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେଖିବ। Even the lion and the tiger would not have been so furious if man had given some place for them too. ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଂହ ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ରଖନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଅନ୍ତେନି, ଅସୁବିଧା ପକାନ୍ତେନି। All these animals respect man, but man has not maintained his respect towards the animals. ଏ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ସେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରେନି। That is why man is afraid of animals which have now become his enemies. ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡରେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। It is his good fortune that he has domesticated the elephant. Otherwise the elephant with its force could have destroyed everything. ତାର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ହାତୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
किंतु जदि नथांता ताले हाथी माने तांको शक्ति द्वारा सब ध्वंस कर दियंती, destroyed everything. A furious elephant, when it runs in the jungle, destroys all that comes in his way, even big trees. ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ତା ଆଗରେ ଯାହା ପଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। You know, this mutual fear between man and animal is due to man's mistake. ये जो परस्पर जो भय रही मनुष्य पशु भितर मनुष्य सकाशे भय ହେଇଛି because he did not give it to the animals what belonged to them. କାରଣ ମଣିଷ ପଶୁର ଯାହା ଦରକାର ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାଙ୍କୁ, ମଦର, ଡୁ ୟୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସର୍ପେଣ୍ଟସ୍? ମା, ଏଇ ସାପମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇନ୍ତି ଏଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ? I have heard something like that. ମୁଁ ସେମିତି ଶୁଣିଛି ବୋଲି ମନୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଆନ୍ତି। ମା ଗପ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ଘଟିଲା? Yes, all my children who are not afraid of serpent or any other animal have always my protection. ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାପକୁ ଡରନ୍ତିନି ବା କୌଣସି ପଶୁକୁ ଡରନ୍ତିନି ସେମାନେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। One could say, yes, they have my protection. Do you know it? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? It is an old story, ପୁରାଣ କଥା। It happened a long time ago when I was in Pelman and the house of the Tion. त्योंଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। They had a big garden where there were olive trees and big lake. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାର୍ଡେନ ଥିଲା ଯେ ଜାଗାରେ ଅଲିଭ ଟ୍ରି ଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା। and every day I used to meditate there. ସବୁଦିନ ସେଠାରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। It seems that there were big snakes which lived there. ଜଣା ଅଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବା ଲେକ୍ ପାଖରେ। They were like cobras but with a larger head and they do not have the spectacles on their head. ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋବ୍ରା, ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି କାଳିଅ ଦଳନ ଚିହ୍ନ ନଥାଏ ସେଇଟା ନଥିଲା। ମା ତାକୁ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କହୁ କାଳିଅ ଦଳନ ବୋଲି। Among these olive trees there was one tree which had dried up. It had a hollow trunk. এই ଅଲିଭ ଟ୍ରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଥିଲା ଯାହା ଭିତରଟା ଫମ୍ପା। and a family of these serpents lived in that tree. ଗୋଟେ ସାପର ପରିବାର ନେଇକି ସେଠି ରହୁଥିଲା। and the lake was right in front. ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଲେକ୍ଟା। So one day after my lunch I came out as usual to meditate. ଖାଇଲା ପରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। It was an exceptionally hot day. You do not know how hot it was. ପୁରା ଖରା ଦିନ ଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ ଖରା ତୁମେ ଜାଣିନ। But I went and sat in front of the lake and I started my meditation under the tree. ଗଛ ତଳେ ବସିଲି, ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କଲି। I did not know these stories. Suddenly during my meditation I felt a presence which made me emerge from my meditation as being second. ହଠାତ୍ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ମୋତେ କିଏ ଯେମିତି ହଲିଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। I opened my eyes and what do I see? ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, କ'ଣ ଦେଖିଲି ମୁଁ? A big angry snake hissing in front. ବିରାଟ ସାପଟେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ କୋବ୍ରା ମାରିଛ ଏଠି ରବିର ଗାର୍ଡେନରେ, ବିରାଟ ଚନ୍ଦନ କୋବ୍ରା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ତା ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନ ମାରିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, but I went and sat ଗଲା। It was half coiled, the head high. It seemed to be very angry. ଅଧା ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ଫଣା ଟେକିରି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ରାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। It did not want me to remain there. ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଏଠି ସେ ରହୁ ବୋଲି, କିଏ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। I did not know that the hole was there. ମା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା ବୋଲି, ଯାହା ପରେ ସେ ମା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। Then what I did was to look straight into his eyes. ମା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସିଧା ତା ଆଖିକି ଚାହିଁଲି। କାହାର? ସେ ବଡ଼ କୋବ୍ରାର। Showing that I had no fear. ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। Because fear is communicated very easily to animals. କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବ ସେ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ସେମିତି ଆସିବେ। They feel your vibration vitally and react immediately. ସେମାନେ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଭୟକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। I kept looking at it, showing that I was not afraid.
In fact, I had no fear, but that serpent was so angry that it wanted to attack me. ସେ ସାପ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଭୟ କଲିନି, କିଛି ଭୟ ଦେଖେଇଲିନି. My leg was stretched out like this, and without a single nervous movement, I folded my legs one after the another, always looking into the eyes. ମା କହିଲେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଥିଲେ, କହିଲେ କିଛି ଭୟ କଲିନି, ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କରି ନେଇ ଆସିଲି ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତା ଆଖିକି ଚାହିଁକି ରହିଥିଲି. You know, during that period, I was completely engrossed in occultism. ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ପୁରା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ଭିତରେ ଥିଲି. I practiced a lot, ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ. And so with a hypnotic look, I fixed it in front of me. hypnotic look ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି ନା, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଉ କରିନି, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ. ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିବ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଳିଦେବ, ସାପ ମରିଯିବ. ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା. ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କିଛି ମନେ ନାହିଁ. ସେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ପ୍ଲିଜ୍ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଇକିରି ଲାଷ୍ଟ କୁହାଇଛି, କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରନି ତାକୁ, କେବେ କେବେ ଦେଖିପାର whether it is correct or not, କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବନି. କାରଣ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସାପ ଖେଳୁଥିବ ତୁମେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ସେ ସାପ ମରିଯାଇପାରେ. ଏମିତି ତେଣୁ ସବୁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ରେ ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥାଏ. I was completely answered. I practiced a lot, and so with a hypnotic look I fixed in front of me. कहले ମୁଁ ଗୋଟେ hypnotic look ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଖି ତା ଆଗରେ ଚାହିଁକି ରହିଲି. Then I stood up and I took a deliberate step towards it, and then another. Still looking at it and concentrating my power, I told it, go away from here. ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ତା ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ପାଦ ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲେ, ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାହିଁ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯା, ମୋତେ କହିଲେ. Naturally, without speaking, I was looking at it like this, and I said, go away from here. ଏଠି ଯାଅ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଲେ. And when it could not resist, it dropped its head from view and it went away fast like this. ସେ ସାପ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଣା ତଳୁ କରିଦେଲା, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା. I tell you, it was a big serpent. My God, how angry it was when I looked at it. ପାଖରେ ବଡ଼ ସାପ ଥିଲା, ଆଉ କେତେ ରାଗି ଥିଲା, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲା. Then coming back to the house, I recounted all that had happened. ଦେଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ମା କହିଲେ ପୁରା ଗପଟା କ'ଣ ଘଟିଲା ବୋଲି. And do you know what Madam Teo told me? Madam Teo କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ ଜାଣିଛ? Why did you not give a plate of milk? ତାଙ୍କୁ କପେ କାହିଁକି ଦୁଧ ଦେଲନି ସାପକୁ? Then it would not have got angry. Well, where wants to find milk at that moment? ମା କହିଲେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଧ କପେ ପାଇବି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? I came back safe and sound. That was the good news. କହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି. She recounted to me that a family of these serpents lived in that hole. ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତେଉଁ କହିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ତା ପରିବାର ନେଇକି ସେଠି ରହୁଛି. Of that olive tree, and they were since long. ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି. Then I knew why this snake was so angry, because I was sitting in front of this hole. ସେ ଗାତ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସାପ ଏକଦମ ରାଗି ଯାଇଥିଲା. Do you know what happened later? ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ତୁମେ? At night when I was sleeping, ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ, the king of serpents came to visit me. ସାପମାନଙ୍କ ଯେ ରାଜା, ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା. It was a magnificent cobra with a beautiful crown on its head. ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଥିଲା, ଆଉ ଚମତ୍କାର ସାପଟା କୋବ୍ରାଟା. It was stunning with a regal movement. ଚାଲୁଥିଲା ଏକଦମ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ. Mother, in what form did you come? Like a serpent. ଯେ ମା କୋଉ ରୂପରେ ସେ ସାପ ରାଜା ଆସିଲା ଆପଣ ପାଖକୁ? ସାପ ହେଇକି ଆସିଲା ନା କେମିତି? ମା କହିଲେ evidently like a serpent, and it was a cobra. ବଡ଼ ସାପ ହେଇକି ଆସିଲା, କୋବ୍ରା ଐରାଜ ବୋଧେ ହବ, ଐରାଜ ହେଇକି ଆସିଲା. And he told me, I have come to make pact with you. ସାପ ଆସି କହିଲା, ସାପ ରାଜା, ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ. ନା କ'ଣ? I asked, what sort of pact? ଚୁକ୍ତିଟା କ'ଣ ହବ? Then he replied, if you do not hurt or kill any serpent, they will never attack you. They will never harm you. ଯଦି ତମେ କୌଣସି ସାପକୁ ମାରିବନି, ସାପ ତମକୁ କେବେ କିଛି ମାରିବନି, କେବେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି.
I knew that they could never harm me. ମାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଆଘାତ କରିପାରିବେନି. But I could not guarantee that my children would not harm the serpent. ମାଁ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ତାକୁ କେବେ ମାରିବେନି ବୋଲି. I could abstain myself from hurting serpents. ମୁଁ ସାପମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାରେ ବିରତ ରହିପାରେ. But I could not say that for all my children, ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେନି ଏମିତି ତ ନୁହେଁ. I noticed that this did not help much if my children did not have this protection. ଯେ I noticed ମାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ବିଶେଷ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ କାରଣ my children did not have this protection. ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା. ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? କାପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ. ସେଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖା ହେଉଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା. କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦେଖାଯାଏ କିଛି କରନ୍ତିନି କିଛି କରନ୍ତିନି. ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ହଠାତ୍ କାମୁଡ଼ିଦେଲା. କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲା? କାମୁଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ. ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ମାରିଦେଇଛି. ତେଣୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା. I told him that I could not enter into such a pact where my children would not be protected. ମାଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ. Who knows if a child violate the rule? No, I could not agree to this pact. ମାଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବିନି କାରଣ ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ. ମାଁ କହିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବିନି. But promise me that my children will be protected against the serpents. କିନ୍ତୁ ମାଁ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାପମାନେ ମାରିବେନି. ଏହା କର. This did not please me and he went away somehow unhappy. ଏମିତି ଆଉ ସେ କିଛି କଲାନି ମନ ମୁହଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରିକି ପଳେଇଲା. ସର୍ପେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଯେ. It is not for myself alone that I wanted to make a pact. I know that they cannot do anything to me. ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି. ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଆଘାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ. But I also have the responsibility of my children. ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି ନା. ତାପରେ ମାଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ then mother, do you not have a complete protection? ମନେ ଭାବିଲେ ତାମାନେ ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ପୁରାପୁରି. ସେଥିରୁ ମାଁ କହିଲେ certainly you have my full protection as long as you are not afraid. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ନ ହେଇଛ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛ. Where there is fear I cannot work. ଯୋଉଠି ଭୟ ଥିବ ମୁଁ ଜମା କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ. It becomes very difficult. କଷ୍ଟ ହେବ କାମ କରିବା. The animals have a great respect for man because he has a great power. ପଶୁମାନଙ୍କର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଥାଏ. ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର. It becomes very difficult. He has a great power. ମଣିଷର ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିବାନ. But as soon as he feels afraid, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, they perceive it very quickly. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଡରିଲା ବୋଲି. And they attack immediately. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ. Because the fear is communicated. କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ତମେ ବହୁତ ଭୟାଳୁ. ଆଉ ଭୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ. Animals are very sensitive and they can feel the vibration of fear as soon as you are afraid. ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଶୁମାନେ. ଯେମିତି ତମେ ଭୟ କରିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ. At that moment in front of the serpent, if I had been afraid, ମାଗଲେ ସାପ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଯଦି ଭୟ କରିଥାନ୍ତି, serpent would certainly have attacked. ସାପ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତା. But as I was firm and did not give way to fear, ମାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଥିଲି ଭୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲି, it immediately went away. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲା. Anyway, I know very well that they can never harm me. ମାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି ସର୍ପେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ.